அடுத்தது வந்து இனி வழியில் ஏதாவது பிளேசஸ் இருந்துச்சுன்னா பார்க்கலான்னு இருக்கோம். நாங்கள் அந்த பிளேசஸ் போய் பார்க்கலாம். Do you even know what you do to me? Do you even feel the way you said you did? Was that all lie? Did I fall for your lie? How is this? ஃபால்ஸ்லாம் வந்து நம்ம நல்லா என்ஜாய் பண்ணியாச்சு. ஆனால் என்ன ரொம்ப மூச்சு வாங்கி ஏறி மேலே வந்தோம். நாங்கள் காரில் ஏறி வந்தாச்சு. அங்கேருந்து ஒரு 3-4 கிலோமீட்டர்ஸ் நாங்கள் வந்திருக்கோம். இங்கே ஒரு ஹோட்டல் இருக்குது. ஓகே, நாங்கள் இப்போ போய் சாப்பிட போகிறோம். ரொம்ப பசிக்குது. பாய். அதிரப்பள்ளியிலேயே பக்கத்தில் ஒரு 3-4 கிலோமீட்டர்ஸ் நியர்பையில் ஒரு நல்ல ஹோட்டல் இருக்குது. வண்டி பார்க்கிங்கும் இங்கே பண்ணிக்கலாம், ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது. நம்ம இப்போ நாங்கள் சிக்கன் ரோஸ்ட் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். பரோட்டா சிக்கன் ரோஸ்ட் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்குது. சிக்கன் ரோஸ்ட்டு, ஃபிஷ் ஃப்ரை அதெல்லாம் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். பரோட்டா கூட தொட்டுக்கிறதுக்கு ஏன்னா கொஞ்சம் கிரேவி நல்லா இருக்குது. எங்கள் அந்த ருசியான கிரேவியாக இருக்குது. ஸோ அதனால் சப்பாத்தி பரோட்டாவுக்கு வந்து ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குது. இது ஃபிஷ் குழம்பு. வாவ், நல்லா எண்ணெயாக இருக்குது. Do you even know what you do to me? Do you even feel the way you said you did? Was that all lie? Did I fall for your lie? How is this so easy for you? How are you moving on so fine? I'm still stuck here wondering, did I ever cross the line? Love so thin, like cocaine. You can just stretch it off. I was a prison for your heart. மலை அதிரப்பள்ளி இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு, வாட்டர் ஃபால்ஸ்லாம் பார்த்தாச்சு. இப்போ திம்பூர் மலை வந்து நாங்கள் பார்த்துட்ருக்கோம். நீங்கள் என் கூட பார்த்துட்ருக்கீங்க. சூப்பராக இருக்குது. இங்கே வந்து ஈவினிங் டைம் ஆயிடுச்சு, 4 o'clock மேலே ஆயிடுச்சு. இங்கே ஒரு பார்க் இருக்குது. அந்த பார்க்கில் வந்து நாங்கள் அந்த நீர்வீழ்ச்சி பார்த்துட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ண போகிறோம். ஒரு 100 மீட்டர் தான் அவங்க சொன்னாங்க. ஸோ நம்ம வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸாக நடந்து போய் பார்த்துக்கலாம் வாங்க. Do you even know what you do to me? Do you even feel the way you said you did? Was that all lie? Did I fall for your lie? How is this so easy for you? How are you moving on so fine? I'm still stuck here wondering, did I ever cross the line? Love so thin, like cocaine. You can just scratch it off. I was a band-aid for your heart, and then you just tore me off your heart. Tore me off your heart. Tore me off your heart. You're so cold, you get so old. You set me up for the falling. I couldn't hold on. What? இப்போ நம்ம திருச்சூர்ல இருக்கிற ஒரு சூப்பரான ஒரு திருச்சூர் சர்ச் வந்து நல்லா ஃபுல்லாக சுற்றி பார்த்தாச்சு. இப்போ திருச்சூர்லேருந்து பாலக்காடு போயிட்டுருக்கோம் ஹைவேஸில். இங்கே சிப்ஸ் வாங்கலான்னு இப்போ போயிட்டுருக்கோம். நாங்கள் சிப்ஸ் வாங்கலான்னு சொல்லிட்டு நம்ம இங்கே வண்டியை நிறுத்தினோம். நம்ம அப்படியே ரிவ்யூ கூட கொடுத்துக்கலாம்ல, அதனால தான். You're so cold, it gets so old. You set me up for the falling. I couldn't hold on. What did I?
ஊற்றுவாங்க. இது வந்து மிக்ஸ்டு ஆயிலாமா, இன்னொரு இது வெரைட்டி கோகனட் ஆயில் இருக்கிறது இருக்குது. பியூர் கோகனட், நல்லா ஸ்மூத்தாக இருப்பேன், நல்ல வெரைட்டியாக இருப்பேன், சாப்பிடும்போதே தெரியும். நல்லா கோகனட் ஆயில், எப்பவுமே கோகனட் ஆயிலில் பண்ணுறது வந்து இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரீஃபைண்ட் ஆயிலில் பண்ணுறத விட இது வந்து நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும். அதான் மொறுக்குன்னு இருக்குது. கண்டிப்பாக சிக்கனாலே மொறுமொறு. ஆனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக எங்கள் ஐபர் கிச்சன் சேனலில் வரீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கன்னு நான் இதுக்காக சொல்லுவேன். அங்கே பார்த்து சொல்லுங்கள். மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் எங்களுக்காக சொன்னதுக்காக ரொம்ப தேங்க்யூ. நீங்கள் கண்டிப்பாக எங்கள் வீடியோவில் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக பாருங்கள். ஒரு லெவலில் எல்லாருமே பார்ப்பாங்க. தேங்க்யூ. பழத்தை ஒட்டுக்கா வச்சு போடுறாங்க. நமக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி போட கண்டிப்பாக வராது. ஆனால் ப்ராக்டிஸ் முன்னாடி எவ்வளோ ஸ்பீடாக போடுறாங்க. இது கோகனட் ஆயில் மாதிரி, இது கோகனட் ஆயில், அதனால ரியல் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது நீங்கள் த்ரிஷூர்லேருந்து நீங்கள் பாலக்காடு போகிற வரைக்கும் ஹைவேஸ்லேயே இருக்குது. கிருஷ்ணா ஷாப்பு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இங்கே வாங்குங்க. நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும், உங்களுக்கு சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். கண்டிப்பாக அது ஒட்டுக்கா 4 பனானாவும் ஒட்டுக்கா போகிறாங்க. நம்ம ஒரு பனானா வச்சு போகிறதுக்கே ரொம்ப லேட் ஆகும். அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸ் பார்த்தோம். அப்புறம் அந்த வழியிலே வரக்கூடிய சாலக்குடியில் ஒரு பிரிட்ஜு, அதுக்கப்புறம் இந்த த்ரிஷூர் சுற்றி இருக்க எல்லா ஏரியாஸையும் நம்ம வந்து ஃபுல்லாக விசிட் பண்ணியாச்சு. ஆனால் மற்றபடி இங்கே இருக்க எல்லா பிளேஸஸும் ரொம்ப நீட் அண்ட் நீட்டாக சூப்பராக இருக்குது. நாங்கள் இது எல்லாத்தையுமே நாங்கள் எங்கள் ஃபேமிலியோடு நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல ட்ரிப்பில் வந்து உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பை ஃப்ரம் ஐவர் கிச்சன்.